Good morning, one and all present here. Each day holds a surprise, but only if we expect it, we can see, hear, or feel it when it comes to us. Let's not be afraid to receive each day's surprise, whether it comes to us as sorrow or joy. It will open a new place in our heart, a place where we can welcome new friends and celebrate more fully our shared humanity. Yes, indeed, it's true. Here we have Dr. N. Lata, Head and Associate Professor of BCom CS and IT Department, to welcome the gathering and introduce the guest of the day. A very warm good morning to one and all present here. I take this wonderful opportunity to welcome our chairman, Thiru N. Surya Kumar sir, and CEO, Secretary Jayashri Madam for their enormous support and guidance for all our endeavors. I would like to welcome our principal sir, Dr. K. Ramamurthy, who gave us constant support in all our activities. I welcome you, sir. I would like to welcome our chief guest of the day, Mrs. Zeba Feroz, ma'am, Zeba Magandi Studio, Coimbatore. I welcome you, ma'am. Next, I would like to welcome all the head of the departments and faculty members for this induction program. And also, I would like to welcome Dr. G. Suresh sir, Head Department of Tamil, and Mr. Johnson sir, Assistant Professor, Department of English, Mrs. Merlin Usha ma'am, Head Department of PG in Commerce. Next, I would like to welcome all the freshers for the induction program. Once again, I extend a very warm welcome to all. It's my privilege to introduce the chief guest of honor, Mrs. Zeba Feroz, who is a proprietor of Jeba's Mahandi Design, Coimbatore. She has completed BSc Nutrition, Foods Service Management and Dietetics in PSG Arts and Science College. And also, she completed MSc Food Science and Nutrition in PSG College of Arts and Science. At present, she is also acting as a research assistant in PSG College for the project title Food from Alligator to Treat Anemia. She has been a part of professional art based firms for the past 20 years. She is specialized in bridal design, Arabic design, spiral design, bangle designs, etc. She has launched Jeba's Mehndi Studio and Henna products in 2019, in which only organic products are used. She has conducted more than 20 workshops to train the artist from the basic to advanced. She is also a lifestyle blogger in Coimbatore where she supports small business through new initiatives called Happy Demic with Jeba. She worked as an intern at various industries. Some are bakery training in KR Bags Coimbatore, hospital training in PSG Hospital, food preservation training in Ministry of Women and Child Development and Nutrition Board, hotel management training in Hotel Heritage in Coimbatore, industrial training in Amul Dairy Anand, Coimbatore, Gujarat. She has attended various seminars and symposium along with her profession. Her additional qualification highlights are laboratory, psychochemical analysis, sensory evaluation, operations, food safety and procedures, extension activity in community nutrition. Ma'am, we are happy to have such multi personality as a chief guest of the day. Thank you. Entrepreneur is Thank you. someone Entrepreneur is someone who has a vision for something and wants it to create. Empower yourself and realize the importance of contributing the world by living your talent. Work on what you love. You are responsible for the talent that has been entrusted to you. Steve Jobs, co founder and CEO chairman of Apple, once said that your time is limited, so don't waste it living for someone else's life. Don't be trapped by dogma, which is living with the results of other people's thinking. Don't let the noise of others' opinion drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary. True to the above words, here we have Ms.F. Zeba Feroz, ma'am, to motivate you all.
Yes. Good morning. Good morning, everyone. I hope is it all clear, ma'am? Yeah. Hello, everyone. It feels really nice to hear about oneself. So, one second. Everyone for joining this. And thank you so much, Suresh sir, for actually coordinating with me. I have to say this, I'm a big fan of your Tamil. And my respects to the principal, Dr. K. Ramurthy sir, Mr. N. Suryakumar sir, the chairman. It's my pleasure and utmost happy moment to be among such great inspirations. So, and a very, very, very good morning to every student listening to this, every last person joining to my online orientation program. And one more thing is welcome you all to this new world, guys. It's going to be really fun. I'm CC saying you. It's 10 years before, I guess, even I was in your place. But just the difference is that we were offline students and you're all online now. But I'm telling you, mark my words, trust me, it's going to be really fun. Every single day is going to be super fun loaded. It's when at the end of your college you're going to miss each and every day, so make the most of it. That is what I would like to say. And yes, welcome to this wonderful college life. You're all actually bestowed with a lot of surprises. It's going to be a lot of surprises, a lot of happiness, a lot of emotions, a lot of learning in this college. The 3 years of college is going to be really exciting. So welcome you all. Yes. So first, there was actually a lot of introduction about me, but I thought I can also give an introduction about myself than what you didn't know. I am Zeba from Coimbatore, running Zeba's Mehendi Designs. I am a die-hard Coimbatore fan. I just love being a Coimbatorian. I love promoting its goodness, and I love promoting how beautiful Coimbatore is. So basically, I started my schooling in SDOA, and around seventh standard or something, when people were actually having hobby, I thought I should also find a hobby. I should also start doing something. So that's how this interest started in art. So it actually started in drawing, but then I thought, why don't I try mehendi? Because mehendi has been always a very important part of most of the Muslim events and everything. I'm very sorry. One second. Yes, sorry for the inconvenience. So then I thought, why don't I also find a hobby for myself? And that's how I started doing mehendi. So I still remember the first day that I went and I did a small design, just took the cone in hand and did a small design. But I really didn't think that time that this will be such a big impact. And someday sitting in a college, talking to students about, talking to students about this day. So that's how it started. I actually found out I was good at it. And then that's how I started doing for friends, family. So I started doing a lot of designs, trying a lot of things, and that's how mehendi started for me. But later I thought, when I started seeing people around me, there were very less mehendi artists. So later when I started seeing people around me, I actually thought I can make money out of my hobby. Anything ends in money. So yeah, so then I thought, why not this option? And that's how I started monetizing my hobby, and I started making it as a profession. So at that time we didn't have so much of social media links, or we did not have so much of contacts. We were just school children, not knowing. The phones were also not a big part of our life that time. So that's how it all started, and it was all by word of mouth. I started going to parlors, working for them, doing for promotion basis, and that's how I started developing my art. So then later just happened 10th, 12th and all that. Then when I entered college, I could see a lot of people who actually respected this art so much and wanted this art to be in their hands. For example, daughters of my teachers who were getting married, friends, seniors who were getting married, they actually approached me and they said I was actually doing a good job. So then I started I started it as a perfect profession, and that time there was only this Orkut and Facebook and all that. There was no craze of Instagram. WhatsApp was very new for all of us, so the contact started beginning in calls only, and then it was all about social media coming in, playing a very important part in my life. Instagram,
Facebook has been like really important for me. I started promoting my business. I started reaching out clients in this word of mouth. Then we started going to weddings, to hotel vendors, for places and all that. And we started promoting our business actually. Not only promoting, but also telling us how important a good mehendi is for an art. So that's how I developed my business. Then later past, it was like 7, 8 years, and I was just doing this profession. It was going on. Then later there was need for products. I was always importing products from other northern states in India. But then I thought, why don't I introduce here? When I am searching so much, there'll be some other people also will be searching for the products. And that's how I started the idea of bringing products inside it. So, yeah. So, this is the whole story that came in. I started doing selling products. And Ipo, what I think is ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கு, மெஹந்தி ஆர்ட் இருக்கு, எல்லாமே இருக்கு. பட் இது பண்றதுக்கு வந்து அவ்வளோ டேலண்ட்ஸ் உள்ள வர மாட்டேங்கிறாங்க. பட் தெர் ஆர் சோ மெனி பீப்புள் ஹூ ஆக்சுவலி நோ. And there are so many ladies, housewives, girls, graduates actually who have this talent. இந்த talent இருக்கு அவங்க கிட்ட. ஆனா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஷோகேஸ் பண்ற பிளாட்ஃபார்ம் இல்ல, எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு தெரியல. So that's why I started hiring people. ஸோ ஐ தாட் ஒரு டீம் மாதிரி ஆரம்பிச்சு அவங்களுக்கும் எம்ப்ளாய்மெண்ட் தந்து நாங்களும் ஒரு மெஹந்தியோட ஹோல் பிஸ்னஸே கொஞ்சம் இன்னொரு லெவல் கொண்டு போகலான்னு. தட்ஸ் ஹவ் வி ஆல் brought this team, and that is how Zeba's Mehendi Designs was actually formed. And I'm really happy for எங்கேருந்து ஆரம்பிச்சோம் இப்போ எங்கே இருக்கோம். அந்த ஜேர்னி பார்த்தா இட்ஸ் ஆக்சுவலி குட். மெஹந்தி வந்து ஒரு நார்மல் ஈவெண்ட்டாக கூட இல்லை. ஒரு நார்மல் எல்லாரும் ஃபங்க்ஷன் வந்தால் கை செவைக்கிறதுக்காக வைக்கிறது தான், அவ்வளோதான் மெஹந்தி. பட் அது வந்து ஒரு பிஸ்னஸாக எடுத்து இந்த லெவலுக்கு கொண்டு வரணும்னு யோசிச்சது. I think I've done a good job in it, and for that college plays a very 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 important role. College இங்கே கிடைக்கிற different types of human beings, different types of learnings, அதெல்லாம் will sculpt you into a beautiful person to do a lot of things. ஸோ இந்த மாதிரி ஆர்ட் பேஸ்ட் ஸ்கில் பேஸ்டு டேலண்ட்டை தான் நாங்கள் க்ரியேட்டிவ் பிஸ்னஸ்ன்னு சொல்லுவோம். பேசிக்லி க்ரியேட்டிவ் பிஸ்னஸில் வந்து the இன்வெஸ்ட்மெண்ட் காசு ரொம்ப கம்மி. இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் ஆல் யோர் டேலண்ட், டைம், ஸ்கில். ஓகேங்களா? தட் இஸ் வாட் இஸ் கிரியேட்டிவ் பிஸ்னஸ். கிரியேட்டிவ் பிஸ்னஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு காசு அவ்வளோ தேவைப்படாது. நீங்கள் என்ன தரணும்னா உங்கள் டேலண்ட் தரணும், குவாலிட்டி தரணும், உங்களோட ஸ்கில் தரணும், உங்கள் டைம் தரணும். தட் இஸ் வாட் இஸ் ஆக்சுவலி கிரியேட்டிவ் பிஸ்னஸ். Nearly 3.4% of the whole trade in this whole world is done only from creative business. Creative business can be in any field. Agricultural இருக்கலாம், வெட்டிங் இண்டஸ்ட்ரி இஸ் அ பர்ஃபெக்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் கிரியேட்டிவ் இண்டஸ்ட்ரி. நீங்கள் டெக்கர் எடுத்துக்கோங்க, பியூட்டிஷியனாக எடுத்துக்கோங்க, மெஹந்தியாக எடுத்துக்கோங்க, எதுனாலும் கிரியேட்டிவ் இண்டஸ்ட்ரியில் வரலாம். உங்களுக்கு டெய்லரிங் தெரியுமா, அது கிரியேட்டிவ் இண்டஸ்ட்ரியில் வரலாம். உங்களுக்கு வந்து என்ன சொல்கிறது, எனி திங், நல்ல கேம்ஸ் ஆடுவீங்களா, அது கிரியேட்டிவ் இண்டஸ்ட்ரீஸ். மீம்ஸ் கிரியேட் பண்ணுவீங்களா நீங்கள், தட் இஸ் அ கிரியேட்டிவ் இண்டஸ்ட்ரி. ஸோ ஆல் தீஸ் கம் அண்டர் கிரியேட்டிவ் இண்டஸ்ட்ரி. விர் ஆல் லக்கி ரைட் நவ் பிகாஸ் எனி திங் யூ டூ, எது வேணாலும் பண்ணலாம். நீங்கள் தூங்குறதுக்கு, நீங்கள் நல்லா தூங்குனீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு வேலை இருக்குது உங்களுக்கு. ஸோ நாங்கள் எனி திங் யூ குட் அட், நீங்கள் என்ன நினைச்சீங்களோ, எனி திங் யூ குட் அட் கேன் ஆக்சுவலி பி மானிட்டைஸ்ட் அண்ட் கிவன் அ நேம் ஃபார் இட். ஸோ தட்ஸ் ஹவு கிரியேட்டிவ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் பிகான். So I guess everybody know what creative industry is right now. So idhula entrepreneurship na basically it's business. How you develop a business, and how you develop a business firm, how you improve your business, that's basically called the entrepreneurship. ஸோ இந்த கிரியேட்டிவ் இண்டஸ்ட்ரீஸில் நீங்கள் எப்படி உங்கள் பிஸ்னஸை கொண்டு வரலாம், நீங்கள் எப்படி உங்கள் கிரியேட்டிவ் டேலண்ட்டு, எப்படி ஸ்கில்லை வந்து அது ஒரு பிஸ்னஸாக டர்ன் பண்ணலாம்னா இன்னைக்கு நாங்கள் டிசைட் பண்ணுவோம். ஸோ பேசிக்லி you're just out of ஸ்கூல்லேருந்து இப்போ தான் வெளியே வந்திருக்கீங்க. ஸ்கூல்லேயே சில பேர் உங்கள் டேலண்ட்டை ஆக்சுவலி கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க. என்னென்ன டேலண்ட் என்னென்ன இருக்குது, நான் என்ன பண்ணலாம், நான் நல்ல ஸ்போர்ட்ஸில் இருக்கேன், நான் நல்ல ட்ராயிங் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு நீங்கள் ஆக்சுவலி கொஞ்சம் பேர் ஸ்கூல்லேயே கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க. அவங்கெல்லாம் ரொம்ப லக்கி அண்ட் ரொம்ப ஸ்மார்ட் சில்ட்ரன் பேசிக்கலி. ஸோ பட் எல்லாத்துக்குள்ளேயும் ஏதாவது ஒரு டேலண்ட் இருக்குது. ஸோ இன்னைக்கு நாங்கள் வந்து அது கண்டுபிடிக்கலாம். இன்னைக்கு எண்ட் ஆஃப் செஷன் யார் யார் கேட்டுட்டு இருக்கீங்களோ, இன்னைக்கு எண்ட் ஆஃப் செஷன் பேசிக்லி வில் ஃபைண்ட் அவுட் வாட் யூர் குட் அட். If you're not going to find out what you're good at, we'll at least find out how to find what you're good at. ஓகேங்களா? ஒன் திங் இந்த செஷன் முடியும் போது நீங்கள் எதில் நல்லா இருக்கீங்கன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம். இல்லை எதில் நல்லா இருக்கீங்கன்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம். அப்படி இல்லைன்னா அப்படின்னா இல்லை, ஃபியூச்சரில் ஒரு தேர்ட் இயர் எண்டிங்லேயே வச்சுக்கோங்க.
தேர்ட் இயர் எண்டிங்லேயே நாங்கள் கண்டுபிடிச்சிடுறோம் நாங்கள் எதில் நல்லா இருக்கோம் அப்படின்னு நாங்கள் கண்டுபிடிச்சிடுறோம்னா அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த 3 ஃபேக்டர்ஸை வந்து நாங்கள் இன்னைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஸோ whoever is listening to me, the friends, my new fresher friends here, students, teachers, anything is யாருனாலும் யார் யார் கேட்டிருக்கீங்களோ ஒரு பென் ஒரு பேப்பர் எடுத்துக்கோங்க. ஓகேங்களா? ஐ ஜஸ்ட் கிவ் யூ லைக் 1 minute. ஒரு பென் பேப்பர் எடுத்துக்கோங்க. வில் ஹாவ் அ ஸ்மால் டிஸ்கஷன். ஒரு சின்ன கேம் மாதிரி விளையாடலாம். சின்ன கேம் மாதிரி விளையாண்டுட்டு வில் ஃபைண்ட் அவுட் நம்ம என்ன பண்ணலாம் நம்ம எதில் நல்லா இருக்கும் அப்படியெல்லாம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம். Yes, so I'm giving you 1 minute time. You can all actually see. Take your paper and pen. எல்லாரும் ஹோப்ஃபுல்லி பேப்பர் பென் எடுத்துக்கிறீங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணுங்கன்னா ஒன் சைட் ஆஃப் த பேப்பர் அந்த ஸ்டார்டிங் பேப்பரில் ஜஸ்ட் ரைட் டவுன் எவ்ரி திங் யூ குட் அட். என்ன வேணாலும் இருக்கலாம். கிளீனிங் ஹவுஸ் எது வேணாலும் இருக்கலாம். வீடு நல்லா க்ளீன் பண்ணுவீங்களா எழுதிக்கலாம். பைக் நல்லா ஓட்டுவீங்களா எழுதிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் ட்ரெஸ் நல்லா மடிப்பீங்களா அதுவும் எழுதிக்கலாம். பேக் நல்லா பண்ணுவீங்களா எழுதிக்கலாம். எனி திங் யூ கேன் ரைட். குக்கிங் நல்லா பண்ணுவீங்களா எழுதிக்கலாம். நல்லா படிப்பீங்களா அது எழுதிக்கலாம். ஸ்போர்ட்ஸ் எழுதிக்கலாம். நல்ல சீக்கிரம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆக்கிக்குவீங்களா நல்ல சோஷியலைஸ் சீக்கிரம் பண்ணி நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் பண்ணிக்குவீங்களா அது எழுதிக்கலாம். மெஹந்தி எழுதிக்கலாம். டெய்லரிங் எழுதிக்கலாம். எது வேணாலும் எழுதிக்கலாம். So your first activity for the day. Actually teachers, if some teachers are actually following my video now, நீங்களும் எழுதிக்கலாம். Yeah, we can actually find a new talent in you. Okay, so the first activity 2 minutes I'll give you or paper pen eduthu you can all just write down whatever you're good at, anything you're good at, basketball, anything. So I'll give you like a minute's time. I'm setting the timer. Okay, a minute's time, you can all write this out. So basically anything you know to nicely decorate a home, there is a job for it. கண்ணு கொலை எடுத்தால் ஃபிலிமில் பார்த்துருப்பீங்க. there's a job for everything. கேம் நல்லா விளையாடுவீங்களா you can actually opt for a job. இல்லை நல்லா socialize பண்ணுவீங்கன்னா you can go for a PR job. there's so many things you can actually do. Okay, this will be your first task. Second task, okay, நீங்க வந்து ஒரு list of things எழுதிருப்பீங்க. அந்த list of things please do have it with you. that will help you to analyze stuff. நீங்க லேட்டரா உட்கார்ந்து யோசிக்கும் போது okay 1 minute is done. yeah, ஸோ நீங்க லேட்டரா உட்கார்ந்து யோசிக்கும் போது சரி நாங்க இதுல ஆக்சுவலி நல்லது நாங்க இது ப்ரியாரிட்டைஸ் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி தோணும் உங்களுக்கு. ஸோ அதனால ப்ளீஸ் டூ ஹாவ் தட் லிஸ்ட் ரியலி சேஃப் வித் யூ. செகண்ட் கேம் இஸ் திஸ் ஒன். ஸோ பேசிக்லி யூ ஹாவ் 3 minutes to solve this PPT. ஓகேங்களா? இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைடை வந்து நீங்க I'll give you 3 minutes. 3 minutesல இது கம்ப்ளீட்டா சால்வ் பண்ணணும். ஓகே, சுடோக்கு நிறைய போட்டிருப்போம் நியூஸ் பேப்பர்ஸ்ல இதெல்லாம். இது இஸ் அ வெரி சிம்பிளர் வெர்ஷன். 3 into 3 கூட கிடையாது. இட்ஸ் எவ்ரி திங் இஸ் 2 into 2 தான். ஸோ இட்ஸ் ரியலி ஈஸி. எனிபடி ஹூ ஹேஸ் இட் இப்போ பண்றீங்கன்னா பண்ணலாம். இல்லை நீங்க இது வந்து காப்பி பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நான் ட்ரை பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறேனாலும் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, so yes, இதெல்லாம் எதுக்குன்னா இட்ஸ் லைக் என்ன சொல்றது, நாட் எவ்ரிபடி வில் ஆக்சுவலி ஃபைண்ட் அவுட் நாங்கள் எதில் நல்லா இருக்கோம்னு. ஸோ இதெல்லாம் பண்ணும்போது we can actually prioritize stuffs and like actually know what we're good at.
So first game is solve the Sudoku. In the 2 by 2 Sudoku solve பண்ணும். Second one is 4 flowers drop பண்ணும். Different இருக்கணும் 4 flowers. Any 4 flowers is fine. And third one வந்து write 10 words using the letters below. A, E, O, I, D, Y, U, R, S, T, B, H, M, N, G, P, V, E. இந்த letters யூஸ் பண்ணி first ஞாபகம் வர 10 words எழுதிக்கலாம். This is just the base. ஓகேங்களா? Yeah. You have like 1 minute to go. Actually, இப்போ முடிச்சிருக்கணும். There's 1 minute, but yeah, முடிச்சிருக்கணும். சரி, okay. முடிச்சிட்டுங்களா? So the Sudoku answer வந்து 4231 1342 2413 3. Okay, so the Sudoku answer இந்த மாதிரி வரும் 4231 1342 2413 3124. நீங்க செக் பண்ணிக்கலாம் பண்ணிட்டீங்கன்னா 4 flowers, any 4 flowers is fine. Letters வந்து around, round, grapes, gap, group, avoid, rust, boat. There's so many letters. Actually, நிறைய words வரும் இந்த letters வச்சு நிறைய words form பண்ணலாம். இப்போதைக்கு இந்த 10 any 10 words is fine. ஓகேங்களா? ஸோ 3 minutes நான் இந்த டாஸ்க்குக்காக இதே நாங்க வந்து ஈஸியா பண்ணணும்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும் நாங்க எதுல குட், which are we good at, நாங்க எது நல்லா பண்ணுவோம் அப்படின்னு எடுத்தோன்னே maybe yeah, flowers நல்லா பண்ணுவோமான்னு யோசிக்கணும். flowers நல்லா பண்றோம்னா that is a நல்லா வருங்களா எங்களுக்கு அதுன்னு நீங்க நாங்க ஃபர்ஸ்ட் டாஸ்க் கொடுத்தாங்கன்னா இந்த மூல நாங்க எது நல்லா பண்ணுவோம்னு யோசிச்சு for your strength which you're good at. You can be good at maths, you can be good at drawing, or you can be good at English. Not necessary. I'm just these are the basic things. Either way, you can be good at anything also, but this is just the basic thing. Then you should trust. So draw. Okay. பண்ணா நாங்க சந்தோஷமா இருப்போம். இல்ல இந்த letters எழுதுனா doing can actually make you happy. That is one thing you have to consider. So we have to think that what can actually make me happy. இப்போ நான் drawing flowers பண்ணுவேன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு flowers draw பண்ணா எனக்கு சந்தோஷமா இருக்குன்னா I will first opt for the flower option. இந்த மாதிரி and இன்னொன்னு happiness is one thing. First thing is trusting is being happy about it and that will go on well with this. Okay, yes, so that's how you actually choose things to how to do it. So நான் இப்போ இன்னொரு ஸ்லைட் காமிக்கிறேன். நீங்க அந்த ஸ்லைட்ல நான் சொன்ன பாயிண்ட்ஸை வச்சு ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து ஸ்ட்ரென்த் ஐடென்டிஃபை பண்ணி, செகண்ட் திங் ட்ரஸ்ட் ஆன் வாட் யூர் கோயிங் டு டூ, ஃபைண்ட் அவுட் யுவர் ஸ்ட்ரென்த்,
trust on what you're going to do, which one are you happy, really happy doing it, and which one are you good at and not shy at all. In the four aspects வச்சு நான் இன்னும் ஒரு ஸ்லைட் போடுறேன். அதில் நீங்கள் எந்த அதுக்கு I'll give you only 1.5 minute. நீங்கள் அந்த 1.5 minute அதை கம்ப்ளீட் பண்ண பாருங்க. Okay, so the second slide will be this. Yeah. So this will be your second slide. Okay, so solve the Sudoku. So I'll keep a timer for like 1.5 minutes. லாஸ்ட் டைம் 3 மினிட்ஸ் பண்ணோம், இப்போ வேணா 1.5 மினிட்ஸ் பண்ணலாம். ஸோ வந்து நான் சொன்ன ஆஸ்பெக்ட், நாங்கள் எதில் நல்லா இருப்போம், எது பண்ணால் சந்தோஷமாக இருப்போம், எது பண்ணால் ஷை, வி ஆர் நாட் ஷை டு டூ இட், அண்ட் தேர்ட் திங் விச் வில் டூ ரியலி ஃபாஸ்ட் அண்ட் குட். இது எல்லாமே ஞாபகம் வச்சுட்டு வில் டூ. ஓகேங்களா? So yeah, the timer will start for 1.5 minutes. You can actually do it in 1.5 minutes. ஸோ கான்சென்ட்ரேட் ஆன் யோர் ஸ்ட்ரென்த்ஸ். நீங்கள் எந்த ஸ்ட்ரென்த்தை கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுறீங்களோ அதனால யூ கேன் அச்சீவ் மோர். நீங்கள் அச்சீவ் ஃபாஸ்ட் ஆல்சோ. நீங்கள் ஃபாஸ்ட்டாக அச்சீவ் பண்ணி இன்னும் டைம் இருக்கும் நிறைய அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ அதனால நீங்கள் எதில் விச் யூஆர் ரியலி குட் அட் அதை ஃபர்ஸ்ட் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்க. இதே ஆஸ்பெக்ட்ஸ் வந்து நாங்கள் இப்போ டீமா நீங்க ஆரம்பிக்கிறீங்க. இட்ஸ் நாட் an individual entrepreneurship, but you actually do it as a team entrepreneurship. நாங்க சேர்ந்து, நாங்க ஒரு 4 ஃப்ரெண்ட்ஸ் சேர்ந்து ஒரு கிரியேட்டிவ் பிசினஸ் ஆரம்பிக்கிறோம். எங்க 4 ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு டான்ஸ் நல்லா வரும். ஸோ அதனால நாங்கள் 4 ஃப்ரெண்ட்ஸும் சேர்ந்து ஒரு டான்ஸ் ஸ்டூடியோ இல்லை சம்திங் ஸ்டார்டிங் அப்படி நீங்கள் ஒரு டீமாக யோசிச்சிங்கன்னா இட்ஸ் அ மோர் ஈஸியர் ஜாப். நீங்கள் அந்த டீமையே பிரித்து யார் வந்து மேக்ஸில் நல்லது, ஐ மீன் இந்த கேம்னால நான் மேக்ஸ், இங்கிலீஷ் அண்ட் ட்ராயிங் சொல்கிறேன். இப்போ டான்ஸ்னா யூ கேன் கோ வித் யோர் ஓன் ஆஸ்பெக்ட்ஸ். ஸோ யார் வந்து மேக்ஸில் நல்லா பண்ணுறாங்க, யார் வந்து ட்ராயிங் நல்லா பண்ணுறாங்க, யார் வந்து இங்கிலீஷ் நல்லா பண்ணுறாங்கன்னு யூ கேன் ஜஸ்ட் டிவைட் பீப்புள். அப்போனா ஒர்க் இன்னும் கொஞ்சம் சீக்கிரம் முடியும், ஈஸியாக முடியும் ஒர்க் ஆக்சுவலி. ஸோ அதனால யூ கோ டூ இட் செப்பரேட்லி or you do it along with the team. You can actually choose how you're going to do it. Okay, so there's 6 more seconds. Yeah, so yes, so basically your timing is done. Sorry. So நாங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து இங்கிலீஷோட ஆன்சர்ஸ் so they can be first sun, red, air. Yeah, sorry, some technical glitch, I guess. So yes, the answers are van, later, shut, 10, mute, date, first, sun, red, air, love. இந்த மாதிரி நிறைய வேர்ட்ஸ் கொண்டு வரலாம். 3 suns ட்ராப் பண்ண சொன்னேன். யார் இப்போ உங்களுக்கு drawing நல்லா வரும்னா you would have done it really soon. So and Sudoku answers will be 2 1 4 3 4 3 2 1 1 2 3 4. So you can actually go for 1 2 3 4 3 4 1 2. So this will be your Sudoku answer. ஓகேங்களா? ஸோ இதை நீங்கள் 3 மினிட்ஸில் பண்ண அதே ஆக்டிவிட்டீஸை இப்போ 1.5 மினிட்ஸில் உங்களால் பண்ண முடியுதுன்னா, ஓகேங்களா, 1.5 மினிட்ஸில் உங்களால் பண்ண முடியுதுன்னா நீங்கள் எதை வந்து யூ ஆக்சுவலி ரியலி லைக், யூ ஆக்சுவலி ஆர் குட் அட், யூ நாட் ஃபீலிங் ஷை, எது பண்ணால் சந்தோஷமாக இருக்கீங்க, யூ ஆக்சுவலி ஃபவுண்ட் அவுட் யோர் செல்ஃப், யூ செல்ஃப் ஃபவுண்ட் அவுட் விச் யூர் குட் அட். ஸோ இந்த 2 ஆஸ்பெக்ட்ஸ், சாரி இந்த 4 ஆஸ்பெக்ட்ஸை வச்சு முதல்ல நாங்கள் லிஸ்ட் பண்ணுவோம்ல, ஒரு ஃபுல் லிஸ்ட் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டீஸ். வி டிட் அ நைஸ் லிஸ்ட் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டீஸ் வாட் வி ஆர் குட் அட். அட்லீஸ்ட் ஒரு 5ஆவது எழுதியிருப்பீங்கல்ல, 5 லைக் dancing, singing, அந்த மாதிரி அட்லீஸ்ட் 5 good activities you would have written. So keeping all these in mind, we are going to analyze those 5 now. Okay, so on the 5 activities எழுதி இருக்கிறவங்களுக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு 2 to 3 prioritize பண்ண தெரியும் முடியும்னு நினைக்கிறேன். ஒரு 10 எழுதுறவங்களுக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு 5 prioritize பண்ண முடியும். So you can actually keep these aspects and then move forward to the first list that we wrote, and you can actually find out what you're good at.
ஓகேங்களா? இப்போ கொஞ்சம் ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருக்கும் பேசிக்கலி வாட் கிரியேட்டிவ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆர் ஆக்சுவலி அபவுட். And the main aspect of creative industry is creative industry la investment ரொம்ப ஜாஸ்தி கிடையாது. Creative industry la in money investment is very less. ஓகேங்களா? பட் அங்க வந்து இட்ஸ் லைக் அ ரேஸ், யூ கீப் ரேசிங். கிரியேட்டிவ் ரேஸ் மாதிரி இருக்கும். பேசிக்கலி அவங்க நாங்க யோசிக்கிறது வேற யாராவது எங்களுக்கு முன்னாடி யோசிச்சுக்குவாங்க. ஸோ அதை நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணி போயிட்டே இருக்கணும். தட் இஸ் ஒன் மெயின் ஆஸ்பெக்ட். ஸோ நம்ம வந்து இப்போ இஃப் யூ கோயிங் டு சூஸ், இஃப் யூ ஆக்சுவலி கோயிங் டு சூஸ் சம் கிரியேட்டிவ் இண்டஸ்ட்ரி, இப்போ மெஹந்தினே வச்சுக்கலாம்னா, நாங்க ஒரு டிசைன் யோசிக்கிறதுக்கு முன்னாடி there'll be some other artist who's actually designed and established and will do it even one day before us, but the name will go to them. So adu you have to very careful. So நம்ம எந்த பிசினஸ்லயும் எந்த கிரியேட்டிவ் பிசினஸ்லயும் இறங்கினா 100% தரதுக்கு ரெடியா இருப்போமோ, you can actually get into it. Okay, so இப்போதைக்கு ஒரு 2 to 3 activities கிடைச்சிருக்கும் that we are really good at, that we really want to do it. So I'll show you a third slide. ஓகேங்களா? இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் என்ன கிரியேட்டிவ் இண்டஸ்ட்ரி எங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நாங்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். ஓகேங்களா? நான் வந்து இப்போ நான் வந்து அந்த மெஹந்தியில தான் நல்லதுன்னு நான் கண்டுபிடிச்சேன்ல, அந்த மாதிரி நீங்களும் ஒவ்வொருத்தையும் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. இதை வச்சு நாங்கள் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது there's a third slide. Okay, so there's a third slide. Try doing this third slide. Imagine you have become the proprietor in your creative company. What are the top 3 things you'll do first? ஒரு நீங்க ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்க. ஓகேங்களா? ஒரு நல்ல பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்க. உங்களோட டேலண்ட்டை வச்சு, குவில்லிங் டேலண்ட் இருக்கலாம், பேப்பர் ஆர்ட், எனிதிங். ஏதோ ஒரு கிரியேட்டிவ் இண்டஸ்ட்ரியில யூ ஸ்டார்டட் யுவர் ஓன் திங், பேக்கிங் or anything, you just started your own company. And அதுல ஃபர்ஸ்ட் நீங்க எடுத்தோன்னே இந்த 3, which 3 things you will do it? So that you will have to analyze. So there are a lot of options. There's like go attend an NGO event, could do a company party, have an office meeting, or customer complaints பார்க்கலாம், employee compensation பார்க்கலாம், customers பார்க்கலாம், or financial crisis என்ன ஓடிட்டு இருக்கு அந்த மாதிரி பார்க்கலாம், இல்ல கொரியர் நீங்கதே போடுறதுக்கு போலாம், இல்ல ப்ரொமோஷன் யார் டீம்ல சேர்த்திக்கலாம், யார் டீம்ல இருந்து தூக்கலாம், அந்த மாதிரி you can decide. or visit the warehouse, manufacturers godown, இல்ல ட்ரைனிங் தந்து நிறைய பேத்துக்கு அவங்கள கூப்பிட்டு வரலாமா, like that you can think. Or you can meet the sponsors or local authority, or talk about the past failures, or share a new strategy. So these are some options. So first thing you should actually think, நாங்க எது பண்ண போறோம், first 3 things. நீங்களாம் கேட்கலாம், ப்ரியாரிட்டைஸ் பண்ணி தான் ஆகணுமா, நான் எல்லாமே பண்ணுவேன், நான் வந்து ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிச்சா நான் இது எல்லாமே பண்ணுவேன்னா, யூ ஆக்சுவலி ஹாவ் டு ப்ரியாரிட்டைஸ் ஸ்டஃப். நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க, யூ ஆக்சுவலி ஹாவ் டு ப்ரியாரிட்டைஸ். கண்டிப்பா நம்மனால when we are going to give 100% to a company, when we are going to give 100% to a talent, நாங்க வந்து எல்லாமே பண்றதுக்காக ரெடியா இருப்போம். கொரியரும் நான் தான் போடுவேன், மேக்கிங்கும் நான் தான் பண்ணுவேன், பிரைட்ஸையும் நான் தான் பண்ணுவேன், கால்ஸும் நான் தான் அட்டென்ட் பண்ணுவேன். I can be there, but that's not how company is actually going to grow. That will be only my company. I will basically be self-employed there, but I won't be the boss there. So that's why we are not going to do all the work. We will first actually prioritize stuff, whichever we have to do. எல்லாமே நான் தான் பண்ணுவேன் நாங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து எந்த கம்பெனிலயோ எந்த கிரியேட்டிவ் பிசினஸ்லயோ எடுத்துக்க கூடாது. ஃபர்ஸ்ட் சூஸ் பண்ணணும், எது நான் நல்லா பண்ணுவேன், எது நான் பண்ணணும், நான் இருக்கிற பொசிஷன்ல எது என்னால மட்டும்தான் பண்ண முடியும். கீப்பிங் தீஸ் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் இன் மைண்ட், யூ ஷுட் ஆக்சுவலி சூஸ் விச் 3 things you have to do. ஓகேங்களா? அப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஆஸ்பெக்ட் நீங்க கன்சிடர் பண்ணும், ஒரு கம்பெனில அப்ப இருக்கிற சிச்சுவேஷன்ல எது இம்பார்ட்டன்ட். இப்ப அப்ப இருக்கிற சிச்சுவேஷன்ல எங்களுக்கு ஸ்பான்சர்ஸ் தான் இம்பார்ட்டன்ட். இப்ப காசு உள்ள வந்தாதான் நான் வந்து பலைய ஆரம்பிக்க முடியும். ஸ்பான்சர்ஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ பிஃபோர் ஸ்பான்சர்ஸ் ப்ரொமோட் பண்ணாதான் ஸ்பான்சர்ஸ் வரும்னா ப்ரொமோஷன் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ தட்ஸ் ஹவ் யூ ஹாவ் டு see for that situation, which basically is a very important activity, and that's how you choose what activity you are going to do. Okay, then in the ரெண்டு aspect அதுக்கப்புறமா you have to see what you actually have to focus on. இப்போ வந்து சரி இல்லை, இப்போ கொரியர்ஸ் நிறைய ஸ்டாக் இருக்கு, அது எல்லாமே இப்போ போகணும், அந்த ஸ்டாக் வந்து இப்போதைக்கு யூ ஷுட் லீவ் தி ஆஃபீஸ் அப்படின்னு யோசிச்சா நீங்க போய் கொரியர் போட்டுட்டு இருக்க முடியாது. யூ ஹாவ் டு திங்க் வாட் யூ ஹாவ் டு ஃபோக்கஸ், அண்ட் ஹூ ஹேஸ் டு ஃபோக்கஸ் ஆன் த கொரியர் பார்ட்.
So that's how you actually allocate work, prioritize work, and do a proper establishment of a company. And you actually know நீங்க என்ன பண்ணணும், வேறவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணணும், you have to decide. So that's how basically you actually prioritize stuff and do what three important first things you'll do. Actually பார்க்க போனா எல்லாமே நம்மளால பண்ண முடியும், but we can't do that. ஓகேங்களா? We shouldn't do that. We should know எங்க வந்து no சொல்லி எங்க வந்து yes சொல்லணும், எப்படி வேலை வாங்கணும். We should actually know. So basically, while we are going to be finding out a creative business, when we are going to be entering into a proper creative business, we need a lot of patience, a lot of money. It is like இப்போ உங்களால வந்து தனியா பண்ண முடியல, டீமா தான் நான் ஆரம்பிக்கிறேன் அப்படின்னா, creative businesses can be solo and it can also be a team part. You can actually, you can add 1 second. Sorry, yeah. So you can actually start it solo, or you can actually start it as a team based. And if you're starting it team based, clear conversations are very, very, very important. You stand there, you give clear instructions to everybody. You really do segregate work, you prioritize work, you find out every person is what they're good at. And basically this is all creative industries are about. This is how a normal creative industry will work. ஸோ நீங்கள் நிறைய கற்றுப்பீங்க இந்த காலேஜில், நீங்கள் சூஸ் பண்ணியிருக்கிற கோர்ஸில் நிறைய கற்றுப்பீங்க. பட் அதை விட தெர் இஸ் சம் டேலண்ட் இன் யூ. அது வந்து எப்படி என்ஹான்ஸ் பண்ணுவோம், எப்படி அது பெரிய லெவலுக்கு கூட்டிகிட்டு போகணும்னு காலேஜ் சொல்லி தரும். பட் வாட் யூர் குட் அட் நீங்கள் தான் அது ஆக்சுவலி சூஸ் பண்ணணும். 1 second. ஸோ இப்போ நீங்க வந்து ஒரு கிரியேட்டிவ் இண்டஸ்ட்ரியை எடுத்துட்டீங்கன்னா, இட் டசன்ட் டிமாண்ட் மணி, இட் டசன்ட் டிமாண்ட் அ பிளேஸ். உங்களுக்கு ஒரு பிளேஸ் இல்லை, வீட்டில் தான் ஆரம்பிக்கணும்னாலும் வீட்டில் கூட ஆரம்பிக்கலாம். ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ ஃபைன். ஸோ ஒரு கிரியேட்டிவ் இண்டஸ்ட்ரி ஆரம்பிக்கும் போது யூ டோன்ட் நீட் பிளேஸ், யூ டோன்ட் நீட் மணி, யூ நீட் அ லாட் ஆஃப் சப்போர்ட் தோ. பட் சப்போர்ட் இல்லைனாலும் nowadays we are able to do it because we have a lot of social media support. We need a clear understanding of நாங்கள் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம். சும்மா ஆரம்பிக்கலாம், நடக்கலனாலும் பரவாயில்ல, அப்படி ஆரம்பிக்க முடியாது. So we need a proper clear cut conclusion for it, a proper discussion, a proper conclusion. We should be able to sort out things, and it asks for your time. Any time of the day you should be ready to work for a small scale industry, for a creative small scale industry. Anytime you should be ready to work. You should be, இப்போ காலேஜ் படிச்சுட்டு இருக்கோம், என்னால் அது பண்ண முடியாது, அது பண்ணிட்டு இருக்கோம், இது பண்ண முடியாது இல்லை. யூ கேன் ஆக்சுவலி இப்போ உங்களுக்கு இருக்கிற வேலையே டு டெவலப் யோர் செல்ஃப், டு ரியலி எம்பவர் யோர் செல்ஃப், ஒரு இண்டிவிஜுவலா டு prove this society that you're an individual and you can really do wonders. Let it be in your educational academically wise, or let it be any talent wise. So that is what the job is actually, to prove yourself. And that is what I expect you all to do. It's not like நீங்க எல்லாம் பண்ண முடியாதது நான் எதுவும் சொல்லல. இப்போ நான் வந்து நீங்க பெரிய எடுத்தோன்னு சிஇஓ ஆகும் அந்த மாதிரி கிடையாது. ஒரு சின்ன டேலண்ட்டை கண்டுபிடிங்க, அந்த டேலண்ட்டை மானிட்டைஸ் பண்ணுங்க, அந்த டேலண்ட்டை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுங்க. ப்ரூவ் யோர் செல்ஃப் ஹவு குட் யூ ஆர். இது காலேஜ் முடிச்சுட்டு தான் பண்ணணும்னு கிடையாது, காலேஜ் ஒரு ஸ்டார்டிங்லேயும் பண்ணலாம். ஸோ இது எல்லாமே பண்ணும்போது இதெல்லாமே பண்ணும்போது இதெல்லாமே நான் சொன்ன ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். வென் டு ஸ்டார்ட், எதை வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம், எப்போ ஆரம்பிக்கலாம், அந்த மாதிரி ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். அந்த ஐடியாவை வச்சு யூ கேன் டூ வண்டர்ஸ். யூ கேன் கம் அவுட் as beautiful citizens, wonderful business people. And yeah, sure, if you're now, you can actually sit in your own college and be telling students what actually how to actually know what you are and how to do it. So that is my complete point on entrepreneurship and creative business. And it's a wonderful platform for everybody. Let it be women, let it be men. It's a wonderful platform where you can do where you can be happily working with your own talents. So that's how it is in creative industry. So we are actually welcoming a lot of people, a lot of youth to come into this industry. Do put your ideas, do put your young minds in it, so that in the creative industry or small business industry, it does reach a lot of heights. So yes, thank you so much. Hope it was very useful. எல்லாத்துக்கும் ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் என்கிட்ட இருந்து கிடைச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இப்போ இல்லைனாலும் நைட் தூங்கும் போதோ இல்லை அப்புறமா சைலண்டாக உட்காரும் போதோ, திங்க் அபவுட் இட். திங்க் வாட் யூர் குட் அட் அண்ட் யூ கேன் ஆக்சுவலி டூ திங்ஸ். எஸ், தேங்க் யூ ஸோ மச். எஸ், 1 second. Yeah.
Thank you so much, ma'am, for your motivational and thought provoking speech. The clubs Thank and association in VLB Janakemal College of Arts and Science are the perfect platforms to unwin and pursue interests beyond studies. Whatever their interests are, they can always find ways at VLB Janakemal College of Arts and Science to quench their diverse social interests. The clubs aims at encouraging the enthusiast in innovation and identify the innovative young minds and energize them. Here we have Mr. T. Johnson, Assistant Professor of English, to say more about the college functions and Students Association prevailing in the college. Good morning to one and all present here, respected Chairman Sir and beloved Principal Sir and Chief Guest of the Day, Feroz Madam. Good morning to all. I welcome all the first year to our institution. Here I am to talk about our college extracurricular activities and the clubs. And everybody knows that extracurricular activities are the things we do outside of the academic year, and generally it gives you an opportunity to develop our inborn talents, not only the studies the first one or at the first class getting good mark and all, but apart from academic year, our college institution gives an opportunity to develop the students inborn talent. That means it is one type of a talents, and generally we used to give that opportunity to all type of students. And here I'm going to talk about that the what are the activities we have and what are the activities we used to do in our college campus, inside the college campus and outside of the college campus. And you see that in our college we have 6 clubs for student development. And you may have seen in your schools also you have some clubs, but in our college also we have 6 clubs. Those are vocal and instrumental club, the second one community and service club, entrepreneurship club, as ma'am said that's the ma'am's topic today, and a fourth one literary and drama club, fifth one photography club, and the last one namalwa club. And first of all, I would like to explain 6 clubs. What are the clubs we have? And I told you the first one, vocal and instrumental club. And here, if we have interest in singing, dancing, playing instruments like guitar, keyboard, drums and drum kits, trumpet, then if you have interest to play any instrument, definitely you can join the club. And we give the chance to the students to go out, especially for an intercollegiate programs and all. We used to send the students to play an instrument, and in our college, then we have many students and they're playing musical instrument and they achieved a lot. But if you come to that, the second one, the second club, community service club, and you may ask me, sir, what is it there in that community service club? And in class they used to teach the subject, they used to teach some moral values and all. But here in this club we encourage students to involve in social activities, especially for social responsibilities. And if you study any subject you will get mark and all, but there is no development for society, this is development for the students sake. But when you do the work or when you do activity for the society through our college, definitely it will be a development for the society and it will be a development for our students say. This is what we are following in that second club, community and service club, entrepreneurship club, and especially I like to thank our chief guest, ma'am Feroz ma'am. I enjoyed your slides, ma'am. So here she talks about that entrepreneurship within the 3 slides. Now, I didn't expect this much level. I was expecting maybe number of slides would be presented, but with the 3 slides, then you draw a picture about entrepreneurships, ma'am, and thank you for all the points. And here's students and those who are having interest in entrepreneur, and you may have some idea in our mind, maybe to do some any work for artificial jewels, or any making bangles or making earrings or nose rings, or preparing any notebooks or pen. If you have any talent regarding that entrepreneur, here we have the club to encourage the students to do all the entrepreneur talents. And here in a college campus, in college campus we used to conduct
entrepreneurship day also, and we are having that EDC cell separately, entrepreneurship development cell. So there we are encouraging the students to do all the activity regarding entrepreneurship oriented. And if you come to that, the next one, literary and drama club. And don't think that literary and drama club it is only for BA English literature student. And actually literary and drama club it's for all type of students. And you may have seen in your school allocution competition, essay writing competition, handwriting competition. We had seen many competition in schools and here in college. And we are conducting some events for the students, we are conducting activity, the many activity for the students. And through this club we used to send the students to outside of the college, and for especially an intercollegiate program and all. And if you have any interest in writing essay, and if you have any interest in allocation, if you have any interest in uh, handwriting development, if you have any interest in mime, if you have any interest in any enaction or action, definitely you can join this club. And we have created a platform for those who are interested in elocution, acting and everything. And if you come to that, the next club, photography club. And everybody likes to take selfie, and in this age. And here this photography club is not only for a Viscom student, photography club is for all type of student, those who have interest to follow that photography. And here in our college separately we are following photography club. And we have that a number of cameras and video cameras, that everything for the development of the students. And we used to send the students to the society to create something different from the society to the college and college to the society. So it brings students creative thinking from their mind to the society. And come to the last one, Namalwar club. And everybody knows about that. Namalwar is a very famous person for especially agriculture. And if you compare this club with the last five clubs, it's totally different. Namarwa club it's especially for agriculture development, and nowadays we never give importance for agriculture. So in our college campus, we separately provide an opportunity for those who are having interest in agriculture, those who are having interest in fields, those who are having interest in soil and seeds. We used to send the students to the field first, and we used to take them to the field, and we used to arrange some program for the students to learn soil and organic food, the general farming. You know that in each and every home they are following that the farming in their home. And this is the way we encourage the students to follow agriculture oriented and all. And these are the clubs we have, once again. And there are six clubs in our college: vocal and instrumental club, community and service club, entrepreneurship club, literary and drama club, photography club, and Namalwa club. And you may ask me, sir, what is the use of these clubs? And we used to send the students to other colleges, and we have achieved a lot. For example, you can see in a slide and an intercollegiate overall trophies and achievements here. And this is a list of 2019 and 20. And we have achieved, we have won overall trophies from PSG College of Arts and Science and AJK College of Arts and Science from 2016 to 2020. Almost 4 years we have been winning that overall trophy in the same college. And Karpagam College of Higher Education and SNR College of Arts and Science, that means the Ramakrishna College of Arts and Science, Kovai Kalamigal College of Arts and Science, SNME College of Arts and Science, and SAN institutions. So here I have shown a little some list about that the overall trophies and achievements done by our club students. So here these are the proof for showing the colleges our students have won overall trophies from various colleges. You see the first picture and second pictures and all. These are the proof our club students have achieved. If you look at the picture, the two students are getting prize from Sun TV, and you can see that Surya FM. They have conducted Radio Mirchi Super Singer contest and all. From our club, two students achieved a lot. One is from Vishnu Praveen, have participated in Sun TV Singer Singer, and he placed fourth place. And another one, Krishna Prasad,
Now he is a playback singer in cinema industry, and he sung a song from that Jiva's movie Key, and now he's doing all the cinema song. Now he is making a song in all the short films and all. And if you come to that the next one, and you may have some doubts, or what are the events we have in our college, what are the events we have to participate in outside of the college. And these are the events we encourage students to develop their interest. And the first one, cultural events, and maybe a dance, a singing, solo singing, group singing, playing an instrument. And come to this next one, poetry writing and recitation. And so here, that poetry writing and all, and if you have interest in writing a poem in Tamil, writing a poem in English or any other language, and we train the students to uh, send out for an intercollegiate events. And not only that, poetry writing, debugging is nothing but that error finding in the system. And next one, marketing and selling. So here, marketing and selling is nothing but a wealth out of waste. It is one of the important events in management events. And the next one, story writing competition in Tamil, story writing competition in English. If you have any interest to write a story in Tamil, English, Malayalam, any other language, definitely here, we, the faculty members of Vlbjcas, we train the students to create a lot of story from the students' mind. The next one, short film making. And short film making, it is from the photography club students. And definitely everybody has a different idea to make a film. And if you are having that interest, definitely will send you out with parents permission to other college to achieve a lot. And the next one, handicrafts, especially this is for girls. Then if you are interested in handicrafts, definitely you can learn. And here we arrange a lot of activity for the students to develop their interest in handicrafts. The next one, online event. Then if you go to that intercollegiate events in other colleges, they used to conduct that online event. And next one, fashion show. In our college, we have a CDF department. With the combine of CDF department, we used to conduct that fashion show with other colleges, especially for an intercollegiate. Now, when you go out, when you have interest in doing designing, fashion, and definitely we help you to do develop those type of interest. The next one, culinary contest. It is nothing but it is about the cooking competition. And not all the person, some of them you may have, or you may have some interest in cooking. And it is one of the important contest, it is one of the important competition in intercollegiate events. The next one, debate in Tamil, English, Malayalam, French. And in other colleges they are following this type of competition for the students development. The next one, IT quiz for computer departments oriented quiz center. All the quizzes from the computer oriented. The next one, dance. Then if you have dance in all the variety, for example, solo, western. And if you have interest in dance, then definitely we send the students to other college to achieve. And you know that Dapshimas nowadays we are very interested in YouTube and Mac everything. And now come to that the next event, DJ disco jockey. Then if you are playing a song with some interest, that is called DJ. And now come to the next one, drama. So here it is an action of, or it is an acting skills for the students development. Next one, face painting. Definitely face painting, one of the important competition to bring some creative ideas from the students mind. And if you are having interest in facial painting, to painting, what are the theme we can bring from the young minds. And next one, music. If you know the playing of instrument, whether that's a flute, drum, or trumpet, or any instrument, we train the students, and we send them out for other colleges. And singing, if you are good at singing, for example, Carnatic singing, folk singing, and definitely we help the students to develop the singing skill with the help of that other person. And next one, that's the painting. Apart from that facial painting, it is like a chart painting, it is like a thermocol painting. We have that different type of painting competition we have. And the rock band is nothing but that band. And then if you are already in band, here in our college also we are having
a separate orchestra team, and we used to uh, use them for all the programs in our college campus. Then upcoming slides, and I'll explain you what are the programs we have in our college. The next one are designing. If you have any interest in designing a poster, designing maybe any society oriented activity, we send them. The last one, mime. I know that mime, to the mime everything we can expose through our action. Now these are the intercollegiate events we help the students to develop this type of events, and we send them out for other colleges. And the next one, I'm going to explain that what are the celebration in our college campus. We have been following it. The first one, freshers day. And freshers day especially for the first years, those who are coming to our college and every year. For example, you are going to participate in the freshers day. So here freshers day is nothing but you can reveal your talent on that particular day, maybe a singing or dancing or miming or enacting. And these and all that basic opportunity for the students to reveal their talent. If you are sitting and listening the class only, it is not create that much level impact in students life. But when we do, or when we reveal our talents, especially in front of others, we can develop our personal skills, we can develop our other type of skill. It's like dance and singing or any other activity. And if you come to that, the next important celebration in our college, that Onam celebration. So in our college campus, we have been following that multilingual celebration. So here Onam is not only for Kerala students, Onam celebration for all type of students. We used to invite some as celebrities to our college for that particular day. On the day, we used to follow that all the customs of Kerala, especially Chanda, and you see that the kings and Maharaja, and you can see, and that's a Pukolam Mandal. And there we used to conduct a competition for the students of Pukolam, Daga for, and eating competition. All the things we used to conduct at this function in Onam celebration. And the next celebration, it is another cultural celebration in our college, Pongal celebration. And Pongal celebration means we think that only cooking a Pongal it is a celebration, sir. No. So here in Pongal celebration, we used to follow that all the cultural event, especially on that particular day. You can see in the photos, and the students they make Pongal, and we have that Pongal competition, column competition, and Uriadital competition, Elevatical competition, and these are the competition we have especially on that Pongal day. And it is only for the student development. We never collect any amount for it and all. And you see that our cultural dance Sapatam, we are following that Silambatam on the day, and we are following Vlbjcas. We used to say the Vlbjcas on the day. We used to follow all the cultural events, all the cultural ideas and events. We used to follow that in our college, especially on that Pongal day celebration. And the last one, annual day celebration. So here, and we used to follow all type of celebration in our college. This is the last one. In our college we used to celebrate, and in annual day celebration we used to give chances to all type of students from the first year, second year, and third year. In there, if you have personal talent, definitely you can reveal your talent in all type of celebration, from freshers day to annual day. There you can reveal your personal, solo dance or group dance. Each and every year students they expose their talent through this type of celebration. Apart from this type of celebration, every year we used to follow a kitchen carnival. Every year we have followed the department activity. Every month we have followed that department activity, and we have separate hall for the function. We have separate hall for the practice. We have separate hall for girls. We have separate hall for girls for all the arrangements for that changing their costume and etc. And these are the celebration we have followed in our college. And the last one, and when you come to, or when you enter into that Vlbjcas, not only for education, and we may think that sir, we are good at education, then how can we develop our personal skill, that means our extracurricular skills. And we have given opportunity to the students for develop their personal skills, personal extracurricular activities skills. So here in our college, VLB Jackets provides curricular aspects and extracurricular aspects for
only the students development. And so here I would like to thank our college management to give me this opportunity, and respected chairman sir and principal sir, and personal thanks to Dr. Suresh sir for the program coordinator of this function. And thank you and welcome you all. Vlbjcas is waiting for all the first years to enter into the college. Thank you all. Thank you, sir, for making the session more informative one. At times, our own light goes out and it is rekindled by the spark from another person. Each of us has a cause to think with a deep gratitude of those who have lighted the flame within us. As we all commandments, gratitude is a description of successful mode of living. The thankful heart open our eyes to a multitude of blessings that continually surround us. Gratitude unlocks the fullness of life. It turns what we have into enough and more. It turns denial into acceptance, chaos into order, confusion to clarity. It can turn a meal into a feast, a house into a home, and a stranger into a friend. Here we have Mrs. T. Marlanosha ma'am, Head and Associate Professor of Commerce, to express her gratitude by proposing vote of thanks. A graceful and warm morning to all those who have gathered here for the orientation program through this virtual platform. It's my privilege to have been asked to propose vote of thanks on this occasion. First, I would like to thank our management and our principal sir for rendering us with all the necessary guidance and support towards organizing this program. Next, I extend my hearty thanks to our chief guest, Ms. Zeba Feroz, proprietress Zeba Mehendi Studio, for gracing today's event. Thank you, ma'am, for making an excellent presentation and making this event a very meaningful and interesting one. I extend profound thanks to all the students and the parents for participating in this orientation program and making it a successful event. An event of this dimension can't happen overnight. It needs meticulous planning and execution. I take this opportunity to thank everyone who have directly and indirectly contributed towards the success of this event. Once again, thank you one and all. Thank you, ma'am. For the freshers, kindly make a note. Right from 18th of this month, that is right from Monday onwards, we are going to have our regular classes. You're expected to be here at the campus from 18th onwards. Many feelings may come and go, but that feeling when we hear our national anthem that rises our goosebumps is irrespectively magical. Let's all have national anthem. विन्ध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधितरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे